البرنامج ده اسمه ايه؟ اسأل باسم. والسبب اننا سميناه ده ان طول الوقت في اسئله بتتكرر على صفحاتنا في رسائلنا، فحاولنا ان احنا نحط الاسئله دي وسط الحلقات اللي فاتت. لكن في الحلقه دي قررنا انها تبقى كلها اسئله. احنا جمعنا اكتر اسئله بتتكرر عشان نجاوب عليها. فالحلقه دي بتاعتكم انتوا، فقررنا اننا نعمل ايفنت ونقابل فيه الناس ونسمع اسئلتهم بنفسنا. نبدا الحلقه. This is like a closed session for media and influencers. I laughed so much when they said like, please get out, we need the influencers in. And they were like, I could be an influencer too, why not me? Anyway, so thank you so much for coming in this event. This is kind of a closed session for the media and the influencers. And I'm here to take your questions. It's always the question of like which language we use, right? Because it's Dubai and it's international. So is everybody comfortable with English or should I switch to Arabic? What do you think? ماشي. All right. Anyways, خلي واحد يفتكر الكلمتين الإنجليزي بتوعه. Okay, here it is. So as you know, I would like to thank الشرق News and the team for actually putting this together. This is like an amazing day because this is the fruition of 7 years of me talking about this lifestyle. There's some people here who follow the same lifestyle, and I'm happy that kind of like it resonated with them because like, yes, we do exist, and I think it's a great way to actually create a positive impact on people's lives and help people deal with their health issues. I had to deal with some personal health issues. They were not horrible health issues, but I definitely felt better, and I'm sure that the people here who have adopted this lifestyle, they actually felt the difference. Members of the media, look around you. If you see someone who looks amazing, most probably they're vegan. So I want to thank all of you. You're wonderful, you're lovely, and if you want to have any questions from me, I'm here. You can ask, and if you don't, I'm just gonna go and take a nap. So anyone with any questions? Yes. Hey, hello, we have one question. Yes. Okay, I have a question. I'm a mom and I have kids, and you have kids too, I know. So what would be the advice for all the families not to consider being vegan, but at least to think about it? Yeah, so I have 2 kids, 8 years old and 3 years old. And Nadia, she's 8, and she always flaunts the fact that I am vegan, and she's 8, right? And then she goes and eats chicken wings. But no, we kind of like we made her understand that certain food are not good for her. But we're not militant. So let's say she has a birthday party, it's fine. It's not a cult, it's not a religion. We don't push it on her, but she understands that it's healthier for us. And the thing is, like, I know that people have this question of what do we do with our kids? Kids follow you. Kids follow you. They will eat whatever is in the house. And if they don't, they will starve. So because I have 3 kids, one of them she doesn't eat chicken or meat. I'm not forcing her. That's good. But it's not easy to find the alternative because we come from Egypt. We don't have this culture. But I have to disagree with you because look at what we have. We have so many greens, so many like all the proteins. This is very important because media over the years have made us think that protein equals meat. Yeah. And calcium equals milk. That is not true. خالص. Because you have to remember, where does the cow get the calcium and the meat and the protein? They get it from plants. Grass. So the alternative is already there. You just have to be creative with the foods and make them like the plants, and they will appreciate it. One teacher of mine, he told me that you cannot get omega-3 from protein sources, vegetable sources. So you cannot get omega-3 from plants. Plant-based, yes. Yeah. Because there's 3 types of omega-3, and I know it's EPA and DHA you can only get from seafood. Okay. So this is why I started incorporating fish again in my diet. Okay, so you're mostly vegan, but you only eat fish. Well, وبالمرة شوية cheese وبالمرة شوية لحمة. Okay, so it's not about the omega-3. It's not about omega-3. Once you start eating seafood, it's kind of... Okay.
So omega, that's a very actually important question. First of all, it depends on what the type of the person. Some people have the enzyme that can form the long chain, the long chain fatty acids that can actually form omega 3. Some people don't. Usually, people can take it from things like chia seed, عين الجمل, and the flaxseed. Yes, flaxseed. And some people can't. But at the end of the day, also, having omega 3 from fish comes with a price. Many of the fish that we eat now is polluted by heavy metal. And many of the fish now actually increase your inflammation, increase your omega 6, which actually increase your inflammation. And many of the fish also have high cholesterol. So it comes with a price. We advise people who cannot form their own omega 3 to have supplements that are derived from sea algae, from plant algae. And that's less inflammatory, and it is better for you, and you don't have to eat the fish. So do you take supplements for this? I don't think I have a problem with omega 3, but like I have like there's a lot of products with like sprays that has B12 and omega 3 that I occasionally use every now and then. من سنة بلشت أو من صار لي سنة تقريباً فيجيتيريان، بس فيجيتيريان. المشكلة إنك تغير عقلية الناس اللي حواليك، إنه أنت فيجيتيريان وبدك تتغدى أو تتعشى موزة أو مثل ما حكيت من شوي فواكه مثلاً. يا عم جيب له موزة، آخر شيء بيحسسك إن أنت أردع وسعدان. كيف تغير المنتاليتي تبعون الأشخاص اللي حواليك، أو كيف تقدر تقنع مجتمع إنه أنا ما بدي أشرب حليب البقرة، والكلمة اللي بتسمعها بتقولك يا عم ما الله خلقها عشان نحلبها. طيب, changing people's behavior, تغيير عادات الناس is never easy. But what you can do is you can lead by example. So, I have been ridiculed and made fun of. الناس فضلت تتريق عليا لمدة 7 سنين. For 7 years now, people are making fun of me. All right? But at the end, here we are. Right? So, you can always talk to them about health issue. يعني for example, موضوع حليب البقرة ده مثلا. 65% of the human population is lactose intolerant. And many of the other 35% have serious allergies for milk protein. So you can always say, do whatever you want, but that's healthier for me. Whenever you tell people it is healthier for me and I'm not judging you for what you do, after a while they will stop bugging you about it. But it's bothering, man. Yeah, I know, but it takes time. They look at you like you're out of you're an alien or you're out of space. It is true. They will look at you like that today, but like in a couple of years' time, when we become healthier, and then they start having health issue, they will come to you. There is actually one of my friends. He used to make fun of me the whole time, and he was overweight. And then after 2 years of making fun of me, he called me. It's like, Bاسم, I'm having serious health issues. Would you please help me? And now he became the biggest advocate of plant-based diet. So at the end of the day, it's a very, very tough. It's not easy. It takes time, but it is rewarding, and people will come to you and they will understand what you're talking about. I think this is the problem, and I will say this again in the bigger session. A lot of people judge you because they are affected by the work of vegan militants, the people who make them feel guilty. لو أنت بتاكل لحمة أنت قاتل أنت murder كلام من ده. That's why they might be a little bit more aggressive towards you because they confuse you with with what you want to do. But if you tell them that this is a personal choice and I do that for a healthier lifestyle for me, they might actually at one point they will start to listen. And believe me, many people made fun of me and looked at me in a strange way, like an alien, and they changed. Yes. Thank you. You just have to be it's perseverance, baby. دكتور باسم، دلوقتي أنا عندي مشكلة. عايزة أعرف إزاي أنا كعربية عايشة طول عمري في بلد عربية باكل لحمة وفراخ يعني والنمط الغذائي بتاعنا معروف إن إحنا العرب بنحب البروتين يعني. إزاي إن أنا أغير نمط حياتي مرة واحدة إن أنا أكون نباتية؟ هل في تدريج لذلك؟ انا غالبا السؤال ده بيتسأل لي كتير جدا. انا دايما بقول للناس ابتدوا بحاجه واحده بس. ابتدوا بحاجه واحده بس، ما تروحوش 100% مره واحده. ابتدي انا بدأتني مشكله في حياتي ان انا بنتي عندها 8 سنين. ابتدت من وهي عندها 5 سنين تسألني ماما you kill chicken you kill animal why you kill animal يعني، وبدأت تعيط وتبكي وتصورني ان انا انسانه متوحشه. فأنا عندي بنتي في البيت تعتبر فيجيتيريان.
تمام حلو. فانا مش عارفه هل اكمل معاها ولا اخليها زينا. هو احسن لصحتها طبعا ان هي تبقى. بس انا بدات، انا عايز اجاوب. ما انا عايزه اقول انا بدات فعلا احس ان هي عندها حق يعني. أيوة. يعني بقيت اتخيل المنظر معاها، وبدات انا شويه بشويه بدات اخفف فعلا من اللحوم والدجاج، وبدات بس اكل اسماك. برضو بتقولي وايو كيل فيش. اجاوب. اتفضل. طيب دي بدايه كويسه، كونك ان انت تقللي ده بدايه كويسه. The fact that you can reduce is a very good start. مع الوقت انت بتعمل when you reduce you have to replace. يعني انت لما تشيلي حاجه حطي بدلها حاجه تانية. لما تشيلي الحاجات دي حطي خضار وحطي بينز وحطي legumes اللي هي البقوليات اكتر. بعد فتره الموضوع كله تعود. احنا متعودين على اكل الجبنه والفراخ والسمك والمشاوي والكلام من ده. هي it's about like breaking out from bad habits. فدي بتاخد وقت. انا باين بقول للناس start with one thing. بالنسبه لك انت تشيلي مثلا الديري اللي هي الالبان وابتدي اقلل الحاجات الثانيه. بالتدريج هتوصلي. فانا شايف ان بنتك عظيمه وهي actually she can lead all your family to a better health. Why should I turn vegan if I could just eat like stuff like grilled chicken and grilled fish? Okay, first of all, you don't have to be vegan. Yeah. Nobody has to do anything, okay? No, but what I tell people, if you are happy with your lifestyle, good for you يا معلم. بالهنا والشفا, I'm happy for you. But if you start having health issues, maybe this is where you need some help. I believe that on the long run, animal products will even if they are grilled, even if they are wild, even if they are organic, will build up some sort of inflammation and will cause autoimmune disease or chronic diseases on the long run. And that's why you have young people now in their 30s who are suffering from things like Crohn's disease, ulcerative colitis, autoimmune disease, things that we didn't see before in our region 30, 40 years ago. But if you're eating all of these stuff and you're happy, بالهنا والشفا. But the thing, when I started Plan B and now when I do اسأل باسم, I always tell people, if you're happy with your lifestyle, that's fine. But if you have health problems and you need an alternative plan, why don't you try something different? I'm never going to convince someone like you who is so satisfied with his lifestyle by turning plant-based. But I might have a better chance with someone who has a health issue that might need intervention. And when those people turn, there will be an influence for other people in their household and other people in their community and friends. And that's my approach. At the end of the day, يعني بالهنا والشفا. أنا عايز أعرف إيه الفرق بين البروتين اللي في اللحمة والفول وبقية الأكل النباتي. إزاي الاتنين يبقوا نفس الحاجة. Basically كل واحد فينا محتاج لكل كيلو جرام تقريبا 8 من جرام للبروتين. يعني مثلا لو انت وزنك 100 كيلو فانت محتاج 80 جرام بروتين في اليوم. الكميه دي انت ممكن تاخدها عادي خالص من اكلك النباتي، من الفول، من العدس. الا لو انت بقى محتاج انك تكبر حديد وتلعب عضلات وكلام ده، ممكن محتاج ضعف الكلام ده. وفي الحاله دي برضه سهل جدا ان انت تاخدها من الاكل النباتي. الناس دايما بتقول لك اجيب البروتين منين؟ where do I get my protein؟ بس الفكره الناس ما بتسالش البقره بتجيب البروتين منين. خلاص بيقول لك انا عايز ابقى جامد زي الثور، I want to be strong as an ox. بس ما حدش شاف الثور ياكل برجر قبل كده، ما حدش شاف بيشوف فيل كبير بيشرب لبن. فده whole this is like one of the myth ان الاكل النباتي عادي موجود فيه البروتين بطريقه طبيعيه جدا. انا اول ما ابتديت النظام النباتي بدا يجي لي انتفاخات كتير، الموضوع صعب جدا مش عارف اتاقلم عليه. الحل ايه عشان اقدر اتخلص من الموضوع ده؟ السبب في الموضوع ده هو ان احنا الميكروبيوم بتاعنا، البكتيريا بتاعتنا اللي بتتغذى على اللحمه بكتيريا مش حلوه. فلما انت تديلهم فول، لما تديلهم بقوليات بيطلعوا غازات، هو ده اللي بيعمل غازات في بطنك. فانتوا محتاجين تعملوا 4 حاجات. اول حاجه تمنع كل المنتجات الحيوانيه على طول. تاني حاجه لازم تقدم البقوليات في الاكل بتاعتك حبه حبه مش مره واحده. تالت حاجه ان انت تاكل فايبر كتير عشان يقلل الامتصاص بتاعها. رابع حاجه انك تشرب ميه كتير. فدي ال4 حاجات الناس تعملها، ومفروض ان الكلام ده بياخد من اسبوع ل 10 ايام. انا مش عارف هل صح لو بدلت اللبن البقري بلبن صويا، سمعت انه بيعمل مشاكل في الهرمونات للرجاله. This is one of the most common myths about soy. يقول لك it has estrogen, right? It has estrogen. Actually it has phytoestrogen. Phytoestrogen بيبلوك الاستروجين.
لو انتوا بصيتوا على الانترنت هتلاقوا ان ناس كتير جدا اكلت صويا بكميات كبيره وما تاثرش على الهرمونات بتاعتها. وبالعكس في دراسات دلوقتي بتقول ان الصويا is protective against breast cancer because it blocks الريسبتورز اللي معموله للاستروجين، فعشان كده بيساعد في البريست كانسر. ف this is one of the myths about like soy has estrogen. This is not true. انا مزاجي بيتاثر جدا بالاكل، بس بجري على الثلاجه بدون تفكير، والنتيجه طبعا وحشه. ازاي اقدر اصرف تفكير على الاكل لما احس بتوتر او اكتئاب؟ ناس كتير جدا ما تعرفش ان 90% من مستقبلات السيروتونين اللي هو الهرمون بتاع السعاده موجود في الجات بتاعتك. وناس كتير جدا ما تعرفش ان الملح، الاويل، والحاجات الفرايد دي بتبقى فيها ادكشن جامد جدا. لما انت بتبقى ادكتد للكلام ده بيبقى اكل سيء، بيدمر المستقبلات السيروتونين بتاعتك، فانت على طول كان انت بتدمر مراكز المخ عشان تاخد كوكايين. نفس الموضوع كله في الاخر هو ادمان. ف انت في الاخر بتبقى معتمد على الاكل اللي هو مليان ملح ومليان زيت. عشان كده شركات الاكل بيعملوا حاجه اسمها لايكابيليتي ازاي يحطوا اللايرز بتاعه الملح والاويل والسكر بطريقه معينه عشان تفضل انت مدمن ليه. طبعا هو بيسموه لايكابيليتي بس هو اكشلي ادكشن. فعشان كده لما تبطل الاكل الاكل البروسيس ده انت بتتخلص من ادمان بيسيطر عليك لفتره طويله جدا. هل النظام النباتي ممكن يساعد مرضى الذئبه الحمراء؟ مرض الذئبه الحمراء اللي هو اللوبس هو في الاخر مرض مناعي. الكيورد، الكلمه المفتاح في كل الامراض المناعيه هي الالتهاب، انفلاميشن. لما انت تاكل اكل مليان لحوم والبان ده بيزود الالتهاب، الانفلاميشن في جسمك. عشان كده لما الناس بتقولي اكل ايه علشان اشفى، بقول لك لا، انت ما تاكلش ايه. هو ده الهدف من الموضوع ده. فلو انا بقول للناس كلها يا جماعه، نصيحتي للناس كلها، لو انت مش قادر تعمل نظام نباتي ابتدي بحاجه واحده بس، بطل الالبان. انا دي لو انتم عايزين تمشوا من الموضوع ده بحاجه واحده بس، تبطلوا الالبان. stop dairy at the beginning and then take baby steps and then reduce the meat. Keep the meat for now, keep the fish, keep the eggs and then do it bit by bit. But start with the dairy. ابتدوا بالالبان وهتفرق معاكم جدا في صحتكم. وصدقوني انا هيبان على وشكم، على بشرتكم، على شعركم، على صحتكم، وهتفرق معاكم بطريقه فظيعه جدا. ابعتوا لنا فيديوهات بأسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك، وكل أسبوع هنختار موضوع نتكلم فيه وهنجيب خبراء يردوا على أسئلتكم. تأكدوا من إن السؤال يكون واضح ومدة الفيديو ما تعديش الدقيقة.